So the exhibition Sogni is a collaboration between AlbumArte and the Galerie that I represent, and it's a pop-up gallery based mostly in Paris, but we also have exhibition abroad. I try to organize commercial shows every year from 4 to 6, and also organize other exhibitions with museum or private institution or associations such as AlbumArte. And we're very pleased to be here in Rome I have a selection of 5 artists in the gallery, and they all came for this exhibition, Sogni d'Oro. There are 3 French artists, 1 British and 1 Spanish. And the whole idea of the show was to to show sculptures, drawings and paintings that help you to start dreaming. The expression Sogni d'Oro is really wonderful when you translate it into French, les songes d'or, and we said that it would be a great collective theme for the show. So roughly all the artworks are a mix between raw materials such as porcelain, wood or steel, and so there are very few colors in the show, and there is a contrast with these raw materials and gold. So that's for the aesthetics of the show. And the whole idea is in the first room there is a kind of, this is a moment when you start dreaming and when you free yourself from the limits of your body. The second room is really about the sight. Of course, when you shut yourself, when you sleep, you shut yourself to the exterior world, to the world in general. But you start seeing images inside of you, and that the idea of the inner sight, when you develop a whole inner life in your dreams. And so that the idea of the second room is really this beginning of sleeping and what you're gonna see during your sleep. In the third room, it's a lot less dramatic. It's more about how your emotions take control of your brain when you sleep, and that's what shows a little sculpture by Cantos. And then in the last and fourth room there is Dissolution by Samuel. It's a very meditative sculpture made of porcelain that hangs from the ceiling, and it's a face that explodes. Its shape as a circle, and the face is it's not a woman, it's not a man, it's a very neutral dreamer. The eyes are closed, there's no emotion shown, and the idea is how you can really free yourself from your body and how you project yourself into the world when you're dreaming. Mon travail tourne principalement autour de la forme organique, en utilisant 3 matériaux principaux qui sont le bois, l'acier et le béton, avec ce jeu de passer de jouer entre ces matériaux suivant les technicités de chaque matériau et d'explorer un peu ce que je peux faire avec ces matériaux-là suivant les envies et les créations. Et c'est vrai que le sujet tourne beaucoup autour de la graine, de la forme organique, des minéraux, voilà, autour de ça. Après, une des particularités de ce travail, de cette recherche, est de contrebalancer le matériau brut avec un matériau plus acidulé, plus fin, comme on peut voir ici, une tôle d'acier brute, avec une partie peinte très finement, proprement, ou sur l'autre pièce dans la galerie, qui est en acier corten, donc un acier rouillé, et un chrome or, qui est très très léché, presque comme un bijou. Donc il y a toujours cette ambivalence entre les matériaux qui m'intéressent, et toujours du coup cette nouvelle recherche de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là. Per questa mostra ho voluto presentare tre opere. La prima sono le ali. Per me l'idea inizia con l'idea della possibilità di una libertà nello spazio chiuso, e qui nel spazio di AlbumArte
il fatto di avere queste ali che apri il spazio, ma il spazio è chiuso, così per me funzionava bene quelle ali. E questa è l'idea di queste sculture che esce dal muro così. L'altra parte sono una serie di carboncini con occhi. Questo è il collegamento con il sogno, proprio il titolo della mostra, Sogni d'oro. E per me l'occhio nel sogno è collegato. Ovviamente è una cosa, è un'evocazione della coscienza, ma anche è una cosa che non si può vedere. Il terzo lavoro, il soggetto lì è il nudo, e il nudo per me è anche una métaphore sul sogno. Donc les pièces que je présente dans le cadre de cette exposition Sogni d'oro ont un lien avec le corps et l'espace qui entoure le corps, une forme d'immatérialité en fait que le corps perçoit. Et donc dans le cadre de la thématique liée au rêve, cet espace immatériel devient en quelque sorte l'espace mental du rêve, où se déploie la conscience, qui se déploie en fait à l'extérieur du corps, comme si le corps et la tête en particulier prenaient une dimension autre, au-delà de la limite du corps lui-même. Et notamment aussi dans la vidéo où il y a cette espèce de flux et reflux des vagues qui sont un peu comme autant de réminiscences de ce qui pourrait être des souvenirs ou des fragments d'évocation, de visages, de fragments de végétaux, comme si le monde était était revenu à une forme primitive de tohu-bohu et qui était la possibilité d'une nouvelle création, d'un nouvel éveil. Yo he trabajado siempre madera y cuando yo era niño yo empecé a sentirme artista por una cuestión, y es que entré en una iglesia en España y de niño me quedé encerrado. Se cerraron la iglesia y me quedé dentro. Entonces entraban las luces del atardecer por las cristaleras y entonces hacían como coronas sobre las vírgenes y entonces parecían como coronas de piedras preciosas sobre la cabeza de las vírgenes y de los santos. Era una cosa absolutamente pues, surrealista y sobrecogedora y tal. Y entonces pues ahí pensé que lo que yo quería hacer es hacer imágenes. Y ahora lo que he traído aquí es la nueva obra que estoy haciendo, que es en terracota, que es también un poco, tiene un sentido, pues que la materia con la que hago la escultura tiene algo que ver con el sentido de la escultura en sí, pero también el jugar con hacer los dibujos tridimensionales. Entonces hago primero la forma y luego la dibujo con grafito. Y esta es la idea. Entonces esa es un poco la idea cristiana de lo que está dentro está fuera, entonces es como el corazón se va elevando y tal, y va subiendo hacia la cabeza, y hay personas, y yo las conozco, y además a mi alrededor las hay, no en mi caso, supongo que por desgracia en parte, que el corazón va tomando el espacio de la cabeza y entonces hay una especie de ceguera por un lado, pero también hay una especie de visión diferente de las cosas por otro, eso es interesante. Esta otra es, voy a anotarlo todo porque bueno, es un poco truculento, pero bueno, es así y ya está. Este es un chico que yo dibujé, yo iba mucho a dibujar en Cádiz en los veranos a la morgue porque me gusta mucho la escultura y yo siempre he dibujado, pues me interesa mucho el tema de la fisonomía, los músculos, el funcionamiento del cuerpo, todo lo que es. Y entonces yo iba a dibujar. Este caso en particular era de un chico africano de Marruecos que apareció en una playa en las costas de Cádiz. Entonces estaba puesto en los pies, yo le dibujé, le cogí afecto porque al fin y al cabo nos hicimos casi amigos. Le dibujé para que permaneciera, porque era alguien que no tenía nombre, era alguien que había perdido su vida. Y también tiene que ver con la exposición, porque él soñaba y entonces parecía estar soñando, parecía dormido, no, parecía con una paz, era como si el mar lo hubiera vencido. Y esas cosas que en el fondo si lo miras
es absolutamente triste, pero le intentas buscar un sentido poético al asunto, aunque realmente no lo tiene. He querido que mi obra últimamente tenga un poco que ver con lo que está ocurriendo, que es absolutamente sangrante. Y no quiero que se olvide, me gustaría que en la pequeña medida en la que yo puedo hacerlo, que no se olvide a estas personas que no tienen, que solamente han tenido menos suerte que nosotros y han nacido donde no había nada. Y entonces nosotros lo hemos tenido todo mucho más fácil y ellos, solamente por el hecho de nacer en un sitio sin merecer algo peor ni mejor, pues se mueren en los mares y luego las olas los llevan a la playa y los dejan ahí depositados. Y eso es todo. Para mí es muy significativo todo lo que he hecho por él, para mí. Para él no, pero para mí lo es. Si puedo hacer que sea significativo para otros, pues sería preciso. Well, I'll just talk a little bit about my practice generally, which is, I suppose, quite traditional. I make paintings and drawings, landscapes, still lifes, portraits occasionally, usually small in scale and quite sort of muted in palette. Very quiet paintings, not big kind of shouting sort of works. And they usually start with a sketchbook drawing, a notebook, or a photograph I've taken on my telephone, something like that, which starts the kind of path for the work. And what I tend to do is reduce everything down and take out all of the detail and try and arrive at the essence of the subject, if you like. And this painting is it's quite unusual because the source material for this was a photograph that my wife had taken on her phone and then emailed to me. And she lived here in Rome for a while. And this is her bedroom. Well, it's based on an image of her bedroom in Rome. And there was something very melancholic about the image and quite sad. And when Ariane talked about this exhibition and Sweet Dreams, Golden Dreams seemed like an obvious thing to do, take the image of Rome and the image of the bed and focus on that. And what I've done here is taken out, again, a lot more of the detail, flattened the image, reduced it to something which I think kind of captures the idea, the essence of what it is.